Manchmal passiert in deinem Inneren etwas, lies Vorwarnung. Du beginnst dich zu faulen, die du vorher nie hinterfragt hast. Du spürst eine Veränderung, eine Bewegung, einen Ruf. Es halt sich seltsamen verwirrend überrolatigen und doch tief bedeutungsvoll. Das ist es, was wir ein spirituelles Erwachen nennen. Es ist kein Magie. Es geht nicht Perfektion. Es ist eine Transformation, ein Wiedergeburt deiner inneren Welt. Wenn du dich in letzter Zeit anders fühlst, ist das vielleicht kein Zufall. Vielleicht versucht dein Ziel, dich zu wecken. Heute teil ich nein Zeichen. Die Zeigen, dass du gerade ein spirituelles Erwachen durchlaufen. Gut zu, den vielleicht beskret eins Daven Gino das, was du im Moment fühlst. Fusu Zeichen Nummer 1. Aber du fühlst dich von Dingen logilst die früher wichtig wirkten. Status Drama, Anerkennung, all das verliert plötzlich seinen Wort. Du beginnst zu hinterfragen, was du einst verfolgt hast. Nicht weil du verloren bist, sondern weil dein Ziel beginnt zu erkennen, was wirklich sie halt. Tu Zeichen Nummer 2, du Gast negative oder chaotische Energie nicht mehr. Vorher konntest du toxische Gespräche, oder belastend Menschen tolerieren. Aber jetzt, schon ein bisschen Negativität verfühlt, sich überrolatigen dan. Dein Ziel moet nicht mehr dort sein, wo sie nicht atmen kann. Tutu Zeichen Nummer 3, du wirst rast ein starkes Bedürfnis nach allein sein. Du isolierst dich nicht, du verbindest dich wieder mit dir selbst. Stillword zu einem Zufluchtsort. Dein eigen Gesellschaft, halt sich heilend an. Zum ersten Mal ist Einsamkeit nicht leer, sondern friedlich. Tu, Zeichen Nummer 4. Du beginnst, deinen Lebensweg zu hinterfragen. Du schaust auf dein Leben, auf dein Entscheidungen, dein Beziehungen, deinen Weg, und fragst dich, bin das wirklich ich? Das ist kein Verwirrung. Das ist Klarheit, die aus deinem Inneren aussteigt. Dein Ziel hört dich zu etwas Sinnvollerem. Tu Zeichen Nummer neben fem, alte Wunden kommen wieder hoch. Und es tut weh. Erinnerungen, Enttäuschungen, Verlust, Fehler, Dinge, von denen du dachtest, du hättest sie längst begriffen, kehren plötzlich zurück. Doch hier liegt die Wahrheit, sie kommen nicht zurück, dich zu zerstören. Sie kommen zurück, dich zu befreien. Dein Ziel bringt alten Schmerz und die Oberfläche, damit du endlich heilen kannst. Zeichen Nummer 6. Du fühlst Emotionen intensiver als zuvor. Vielleicht weinst du leichter fühlst tiefer, bleibst starkrocker oder nimmst Energien starker wahr. Dies Sensibilität ist kein Schuldschea. Es ist die Ziel, die Erüstung entfernt, die du während des Überlebens aufgebaut hast. Du lernst wieder zu fühlen, dich zu erfahren, zu erleben. Tu Zeichen Nummer 7. Dein Intuition words die recur. Du spürst Dinge, die du nicht logisch erklären kannst, eine Ahnung im Herzen, ein Flüstern im Inneren, ein Gefühl in der Brust. Du beginnst, deiner inneren Stimme mehr zu vertrauen als dem Lauarm dich herum. Das ist dein Ziel. Die Hart. Tihunosert Zeichen Nummer 8. Du illustrierst Menschen, Gewohnheiten und Barzagungen Laws, die nicht mehr zu passen. Unjal, es verfühlt sich manchmal seltsam oder schmerzhaften. Aber es ist notwendig. Spirituelles Erwachen bedeutet nicht mehr zu werden, sondern alles loslassen, was dich blockiert. Dein Ziel schafft Platz für neue Energie, new Wage und eine neue Version von dir.
Dazu Zeichen Nummer nun. Du beginnst, das Leben anders zu sehen. Du bemerkst Zeichen, Synchronisiten, Zahlen, Zufälle, die sich plötzlich bedeutungsvoll anfühlen. Du siehst Schönheit in kleinen Momenten. Du hast dich verbunden mit etwas Größerem als dir selbst. Und du erkennst, jeder Teil deiner Reise, durchmachst, die Freude, die Liebe, die Verlust, hat dich genau hierhin geführt. Zu diesem Erwachen. Zu ein spirituelles Erwachen ist nicht laut. Es passiert nicht über Nacht. Es ist sanft, langsam, und zutiefst persönlich. Wenn dir die Zeichen bekannt vorkommen, dann bist du nicht gebrochen, du verwandelst dich. Dein Ziel fällt nicht auseinander, sie erhebt sich. Und dieses Erwachen ist erst der Anfang dessen, wo du wirst. Atme tief ein. Vertrau dem Prozess. Die News Kapitel hat bereits begonnen.